Good evening. You're looking at a live view of our Falcon 9 rocket awaiting liftoff at 12 a.m. Eastern from Space Launch Complex 40 at the Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Welcome to our live launch coverage of the Astranis From One to Many mission. I'm Chris Gebhardt with SpaceX Communications, and thank you for joining all of us from Hawthorne and Florida tonight. Today we are launching 4 satellites into a geosynchronous transfer orbit on behalf of our customer Astranis. Astranis is calling this mission From One to Many because the launch will grow their fleet of geostationary satellites from 1 to 5. One of the satellites launching today is Astranis' UtilitySat, the world's first geostationary satellite capable of performing multiple operational communications missions. The first customer for UtilitySat will be APCO in Mexico, and the satellite will serve a variety of customers for shorter duration missions throughout its life on orbit. The other 3 satellites are split across 3 of Astranis' customers, with 2 satellites, NuView Alpha and NuView Bravo, supporting Anuvu, a connectivity provider for planes and ships. The 4th satellite, Aguila, will be the first ever communication satellite dedicated to the people of the Philippines. Buenas, nos volvemos a encontrar con otro lanzamiento de la empresa SpaceX. En esta ocasión con la misión Astranis, de una misión a muchas. El domingo 29 de diciembre a las 12 de la noche, Falcon 9 lanzó la misión Astranis, From One to Many, a una órbita de transferencia geoestacionaria desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 40 en la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida. Los satélites de órbita alta más avanzados del mundo. Antes de Astranis, los satélites se presentaban en 2 tipos, pequeños y económicos para órbitas terrestres bajas, o grandes y costosos para órbitas altas. En Astranis se construyen una nueva clase de satélites pequeños y potentes para órbitas altas con la última tecnología de procesamiento digital. Astranis tiene más de 10 satélites bajo contrato para clientes de todo el mundo, lo que representa más de $1.000 millones en servicios satelitales vendidos. La órbita geoestacionaria, GEO, es el espacio más valioso del sistema solar, con más de $15.000 millones en satélites lanzados a GEO cada año, y la órbita terrestre media, MEO, alberga sistemas espaciales de misión crítica como el GPS. ¿Por qué? Cuanto más alto se llega, menos satélites se necesitan para proporcionar un servicio constante, hasta llegar a la órbita terrestre, donde un solo satélite puede llevar a cabo una misión las 24 horas del día, los 7 días de la semana por sí solo. Menos satélites significan menores costos, terminales de usuario más simples y más baratos, y ahorros que se trasladan a los clientes finales. El dispositivo que lleva en el bolsillo, o en la mano, está escuchando actualmente una constelación de satélites de órbita alta, GPS. Se utiliza satélites de órbita alta para mejorar la resistencia del GPS junto con Space Force, lo que garantiza la transmisión continua de posiciones, navegación y tiempo a los combatientes y al público en general. El espacio es un dominio en disputa y la órbita baja terrestre corre el riesgo de sufrir pérdidas catastróficas. Las órbitas altas ofrecen mayor seguridad, al mantenerse por encima de la contienda, son menos vulnerables a las amenazas terrestres y ofrecen más tiempo para tomar decisiones y reaccionar ante contingencias, ya sean incidentales o intencionales. Astranis ha superado algunos desafíos de ingeniería increíbles para llevar este producto al mercado. El entorno de radiación más allá de la órbita baja terrestre podría quemar cualquier hardware de computadora normal en días u horas. Esto requiere que los satélites de órbita alta sean resistentes a la radiación, lo que tradicionalmente aumenta los costos y los plazos. El lanzamiento a órbitas más altas también es considerablemente más difícil. Los cohetes de clase media no pueden llevarte hasta allí, por lo que los satélites de órbita alta generalmente necesitan sistemas de propulsión a bordo costosos y complejos. El cohete New Glenn de Blue Origin está listo para su primer lanzamiento tras un encendido estático con éxito. Un encendido estático con éxito de los 7 motores V4 del primer cohete New Glenn de Blue Origin durante 24 segundos, 13 de ellos a toda potencia, ha servido para probar no solo su funcionamiento sino también ha permitido el de todos los sistemas asociados tanto en el cohete como en tierra. De hecho, aunque no era necesario para encender los motores de la primera etapa, también se cargaron los depósitos de hidrógeno y oxígeno de la segunda. A este acontecimiento se le suma el hecho de que ya tienen la licencia de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, FAA, quiere decir que el cohete está listo para su primer lanzamiento. La primera ventana de lanzamiento del permiso de la FAA se abre el 6 de enero de las 7 de la mañana, hora peninsular española, UTC+1,
y dura hasta las 10:45. En su encaje actual el New Glenn mide 98 metros de alto con un diámetro de 7 metros y tiene 2 etapas. Su capacidad máxima a órbita baja terrestre es de 45 toneladas. La carga útil de este primer lanzamiento será el Blue Ring Pathfinder. También habrá un simulador de masa de 20 toneladas a bordo del cohete. Blue Ring Pathfinder es un demostrador de la plataforma Blue Ring de la empresa. Servirá para validar las capacidades de comunicación de la plataforma desde órbita hasta Tierra, la telemetría, el hardware de seguimiento y control, y su seguimiento desde Tierra. El Pathfinder no se separará de la segunda etapa del New Glenn durante las 6 horas previstas de misión. Otro objetivo fundamental de la misión es la recuperación de la primera etapa, que desde un primer momento ha sido diseñada para ser reutilizable un mínimo de 25 veces. Aquí entrará en juego toda la experiencia adquirida por la empresa con los lanzamientos del cohete suborbital New Shepard, que también es reutilizable. La primera etapa de este primer New Glenn se llama So You Retelling Meter esa chance, así que dices que hay una oportunidad, precisamente en referencia a la dificultad pero no imposibilidad de recuperarla. 15 seconds. Pero continuemos con el lanzamiento de SpaceX. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mission and liftoff. Go Falcon, go Astranis. Vehicles pitching dead range. Phase 1 propulsion is nominal. And 30 seconds into the flight, Falcon 9 has successfully lifted off from Space Launch Complex 40, and we heard some good initial callouts there for power and telemetry nominal and the vehicle pitching onto the proper course for launch today. After clearing the tower, Power and telemetry nominal. Max Q. Main engine cut off. Stage separation confirmed. And there you heard and saw a good separation of our payload fairing. Both of the payload fairing halves on today's mission are flight proven, with one half flying for its 22nd time and the other for its 12th. Both of these fairings will now parachute down to the Atlantic Ocean, where we will be attempting to retrieve them on our recovery vessel, Doug. And with stage 2 shutting down its MVAC engine, stage 1 is performing its landing burn, heading toward a short fall of gravitas. Nominal orbit insertion. Landing leg deployed. Stage 1 landing confirmed. Este fue el séptimo vuelo del cohete de primera etapa Falcon 9 que apoya esta misión, que anteriormente lanzó Crew 8, Polaris Dawn, CRS-31 y 3 misiones Starlink. Si llegaste hasta acá, espero que te haya gustado el lanzamiento, dale like al vídeo, suscríbete y compartí con tus amigos. Te deseo un gran fin de año y próspero año nuevo. En el 2025 vamos a tener muchos nuevos lanzamientos y muchas novedades en el canal. Nos vemos en el próximo lanzamiento.
Astranis, GS002 separation confirmed. And there goes our first deployment for the utility sat today. Now, the first customer for the Astranis utility sat satellite will be APCO in Mexico, and the satellite will serve a variety of other customers for shorter duration missions throughout its life on orbit. Now, coming up in about 30 seconds, we will have deployment of our next satellite, which will be the New View Bravo satellite, followed by New View Alpha. The New View Bravo will be deployed first, and will help support a a connectivity provider for planes, ships, and other vehicles. Astranis, GS004 separation confirmed. And there you hear and see confirmation of New View Bravo's deployment. Up next, in about 45 seconds, will be deployment of the New View Alpha satellite. Together with New View Bravo, these two satellites will collectively cover the entire continental United States, improving in-flight connectivity for New View's customers on planes, ships, and other vehicles. And you can see great views here from Falcon 9's payload cameras of Earth there in the upper part of your screen, and one of our two remaining satellites to be deployed down in the lower right-hand side of your screen. Astranis, GS003 separation confirmed. And there you see and hear confirmation of New View Alpha's deployment. It's joining New View Bravo on their collective mission. And coming up shortly will be deployment of our fourth and final satellite today, which will be the Aguila satellite, which was named by the President of the Philippines. Aguila will be the first ever communication satellite dedicated to the Philippines and is named after the Philippines' national bird. And there you can see the Aguila satellite preparing for deployment in about 10 seconds. Astranis, GS005 separation confirmed.